私が三島家を追放された本当の理由は和也の悪魔じみた力に気づいたからではないかと思っている。 I could tell by the look in his eyes that he was telling the truth. A few days later, I headed to Kyoto. The old guy I'd contacted was already waiting for me at the rundown house where we'd arranged to meet. I'd like to know more about the mystery of the Hachijo household strength. I decided to be straight up, which seemed to knock the old-timer back. I didn't believe in devils, had no reason to. But Lee had said to me that Kazuya's blood cursed the Mishimas. The archived account on the Hachijo who Heihachi's wife Kazumi belonged to. I arranged to meet a guy who'd served the Hachijo family many years ago. If Kazuya had inherited Kazumi's blood, then maybe this guy could help me. But my efforts were in vain. The old man knew nothing. Then, when I thanked him and was made to leave, he sung slowly. It was a traditional nursery rhyme in the Hachijo family. When I heard it, I froze. What if the demon represented a mysterious power? Red referred to blood, and the river symbolized a bloodline. As the old man hummed on, I shook my head in horror. Fight! Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. Masaka. Jack 6貴様 G 社の何のことだ。誰だこいつは。He's not registered in our database.
様なかなかやるではないか。名を名乗れ。我が名は豪輝。和美殿の願いに従いうぬと三島和也に死をもたらす者。平八さんを殺してください。そして和也のことも。全ては和美殿の願い。何？和美じゃと？和美が貴様にわしと和也を殺すよう依頼しておったじゃと？はっ、バカバカしい。その話が本当ならなぜ今頃になって現れた？うぬらが力を持つまで待っておっただけのこと。今ここで和美殿との約束果たそう。Fight. 知らぬわ。ぬるいわ。役所ひつむ。知らぬわ。決着をつけるとするか。何がしら見せてみよ。ほりゃ。知らぬわ。Explosion confirmed at the Mishima Dojo. We've lost sight of Heihachi Mishima. まさか母が平八と俺を殺そうとしていただと？とんだ茶番だ。それにしてもあの男、何か気のような力を放っているのか。The minute I got back from Kyoto, I learned that the war had escalated further. The world's media was buzzing with news about the Zaibatsu, including the attack on Lee's Violet systems. It was then that I received an email from Lee himself, saying he wanted to introduce me to someone who was well versed in the Mishima Zaibatsu's affairs. At last, my investigation was back on track. The email concluded with a name I'd yet to come across. Lars Alexanderson. こんな場所にラースという人がいるのですか？私は三島財閥から離脱した反乱軍を密かに支援していてね。各地にこのような施設を提供しているのさ。止まれ。やれやれ、スポンサーに銃を向けるとは。相変わらず物騒だな、君は。リ
警戒はするに越したことはないのでね。アリサ、まさか治ったのか。あっ、ラース、やっと会えました。感動の再会、まさにエクセレント。確保したジンの状況は？もう丸2日目覚めていない。アザゼルとの戦いのダメージは計り知れないようだ。なるほど。ところで君はジンを奪ってどうするつもりなのかな。国連の諜報組織を敵に回してまでジンを必要とする理由があるのだろう。それは多数の生体反応を確認。鉄拳集です。嗅ぎつかれたか。私も行きます。これを使え。了解。排除します。アリサ、ここは俺たちが食い止める。その隙にジンを。はい。Acquire the target. Be quick. You've got a date with death.
変です。ジンが。Not so fast. アルファリーダーへ。こちらブラボー D。ジンは確かに受け取ったよ。これよりプラン E を実行する。総員退避。はいさ。はい。それでは諸君、いい夢を。まさか最初から敵をわざとあそこへおびき寄せて爆破する作戦だったのか。無事にジンも運び出せた。異論はないはずだが。まあ修繕費は三島財閥に利子をつけて払ってもらう。心配無用さ。ジン、お前にはまだやってもらわなければならないことがある。こんなところで終わらせるわけにはいかないんだ。What do they hope to achieve by sheltering Jean? This could be interesting to watch. Lars Alexanderson was younger than I expected. When Lee described him to me, of how he'd escaped, divided the TEKKEN force, and formed a rebel army, I imagined someone completely different. His eyes told a story of sadness hidden deep within. The sterile air of Violet Systems, where he and Lee were holed up together. Lars explained to me that he was Heihachi's illegitimate child. Heihachi had fathered him to cast aside all doubt that he had the devil gene in his blood. Lars existed solely for that purpose. I could barely contain my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jin Kazama had been found. Jin Kazama, Kazuya's son and Heihachi's grandson. The hatred I had held deep inside surged through my veins like a tidal wave. Jin had put the wheels in motion that led to me losing everything. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered, There was no mistaking what he had said. やはりいくら考えても覚えん。今ここで風見殿との約束果たそう。豪輝というあの男、なぜ風見のことを。豪輝と名乗った男の行方は現在追跡中です。奴はわしと和也を殺めると言っておった。必ず和也のもとへ向かうはずだ。ところでジンはどうなった？それが部隊は全滅した模様です。全滅じゃと？所詮その程度だったということか。大きなる者が現れ、和也のもとへ向かう。そして陣の線が断たれた。なるほど。これは面白い筋書きができそうじゃ。今すぐ全世界にわしが死んだという情報を流せ。大会も中止じゃ。
He's alive? That was the first thing I thought when I saw Jin Kazama. I took the opportunity to quietly pocket a screwdriver. The man who had stolen everything from me lay before my eyes. An opportunity like this may never present itself again. 俺もジンを殺してやりたい思いは同じさ。だが、この戦いを終わらせられるのはこいつしかいないんだ。It was as if Lars could read my mind. He explained that when Jin woke up, he would try to use Jin's power to put a stop to all the fighting. All I could do was nod in agreement. 偵察部隊から報告。予測通り、ターゲットは G 社のミレニアムタワーに向かったとのこと。また、三島財閥当主死亡の方により、G 社の勝利は確実だと世界中が沸き立っております。ここまでは狙い通りじゃな。例の準備はできておるか。はい。鍵となるのは豪気よ。和也とて安相手ではデビル化せざるを得まい。映像を全世界に流す準備はできております。和也がデビルであることを暴いた映像を流せば G 社の信用も地に落ちる。その上で和也を葬れば世論は三島財閥に一気に傾くじゃろう。ドクター・アベルが残した最強兵器がわしの勝利を世界へ轟かせるのじゃ。和也よ、豪気者とも消し去ってくれる。Heihachi Mishima is dead. Has Heihachi Mishima's death signaled the end of the war? 来たか。無駄だ。貴様のでは太刀打ちできん。屋上まで案内してやれ。死に場所を己で選んだか、三島和也。貴様を葬る場所を選んだだけだ。殺す前に一つ聞いておく。貴様はなぜ母のことを知っている？八条家の名残か何かか？かつて和美殿には命を助けられた。ただそれだけのこと。その借りを今返す。では見せてもらおう。その力どれほどのものか。
様だがこれで終わりだ。それがウヌの真の力か。面白い。心ゆくまでしようぞ。Fight. 野宿乗り。豪輝、まことに和美を知っておったのか。三島和也がデビル化した映像、複数のカメラで捉えました。とはいえ和美はもういない。全てを終わったこと。最終承認システム起動。これで終わりじゃ。ついに全てが終わった。これで世界にわしの勝利が轟くのじゃ。I couldn't take my eyes off the live broadcast. Next to me, Lee and Lars barked orders frantically, desperately trying to verify whether the images were a hoax or not. The demon on screen was unlike anything I'd imagined. No, it was something much more horrific. The devil incarnate. The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima, said to be controlling G Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The reports just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family, my hometown, had been razed to the ground by people. ふざけたまねを。Ho esaudito le tue richieste. Ora non posso fare altro. ああ、世界の覇権はすでにわしの手に落ちた。貴様らはもう不要だ。Diavolo. We've yet to confirm whether the footage you're seeing is real. If it is, however, it would seem Mishima Zaibatsu is on the side of justice. Public opinion is turning against us. We're running out of options. 問題ない。最後に笑うのは俺だ。何事じゃ。衛星兵器が地球へ向け落下しています。An unknown informant has claimed the Mishima Zaibatsu downed its own satellite. Look, there it is. It's really fallen. どういうことじゃ。We have to get out of here. Move! Move! The Mishima Zaibatsu satellite has crash landed. Scenes of chaos unfolding. まさか、和也。イハチ、貴様は俺を超えられん。